Welcome back to our channel. Let's make Kongnamul today. The step by step de moi pura kininga do bean sprout Kongnamul do banai sai dikhai dibo skip na kore sai dibi. The moi do kala dal use kore ase aro do kala dal do 24-hour last night pra soak kore dise tu. Acha do Kongnamul do eniga flower pot de banabo. Ini flower pot na thakle apni basket chanda la thakle tu chalawole pare. Aro ekta white kapra eniga lagibo tare pani drain kurule. The bean sprout banawle to ekdom simple ase. You can try it at home. Jor gori banai try kuri sabo pare. Bishi taste ase. Aro apni 24-hour bijap sire eniga dali kine bon kuri nakhi dibo aro we just have to wait for 5 to 6 days. Etia to ekta important process ekta apni ketia do bon kuri nakhi dibo to kapra kala ekta loine bon kuri nakhi dibe ekdom light jawna dibe light jasole to white color na olai beans khan do to light to ekdom jawle na dibe or every 3 hours de pani diule na paule. Good morning guys, this is the first day. Aji bijai kini ek din hoje che chutu sprouts pore ase beans to pani dibe bhal bra aro bon kuri nakhi dibe. Dui khana tin khana ne pani de thake ule na pauribe beans na murubo ne kawale. This is day 2, second day. Day 3. Day 4. Fifth day. Almost done. Now this is 6th day. It's time to harvest. Etia lookinga khulibo aro kininga khabo dikhai dibo. See, ni kau se? Bagus part punya se. This is called cleaning process, and then you have to repeat it for 3-4 times at least. Timbar chamar dulu. Ini ada chamar fish also, boleh dulu. Ini untuk boleh dulu chamar kan. So, timbar chamar dulu lagi. So this is the 4th time I'm washing. Cover set to the chamara like aro pichre boil kora pichre aro chamara bolabo to bhalo chamara ole dile do bola bolabo mile lage chamara han jera bol kani then now fresh okay process cleaning process ko option moite pani boil kora ase direct boiling water de dalibo just soak it for 1 minute. Kali 1 minute to pore na jabo kali 1 minute kholi ne wasule do ekta crispy bona crunchy bobo niga thakibo to khabole palo nole be bishi dire soak kori boro pani de disole do pakai sole do norom jabo baki jabo mane taste no more so we have to soak only for some time for only 1 minute to soak kori kali chamra no gutti bi gri thake gutti to mane gutti pura green khotmo jabo to mane
4분 지나 불비 너 보일 거라는데 바로 올라오. 또 라이트 대고 보자고. 혹시 불비 이브라 베젤라로 반가워. 그다음에 only 4 times is enough. 그래도 boiling process 되자고. Now cleaning process is done. Asal man sundar. So, mohla kongnamul do hoise এতিয়া boil কৰিছে আৰু বাৰ পানী আনি পুৰা ড্ৰিংক কৰিছে এতিয়া kongnamul বনাব So we will be using this soy sauce কি কমান লাগা আছে আলাগ soy sauce পাল নাই তুলা চলাই দিও ভাল হ'ব for the best taste So I will use this one spoon একটা spoon আৰু itu sesame oil আছে sesame oil do 1 spoon Korean la khana khanu sob sesame oil আছে আৰু নিমখ মই already 1 spoon ওলাই নেছে 1 spoon গাওছে এটা তো মিক্স করব বইল হয়ে যাচ্ছে তো পানি তো আধা ঘন্টা নিচিনা সক করবি বইল করার পিছনে আর পুরো ড্রেন করে দিবি পানি তো about half an hour নিচিনা নাহলে তো পিছনে পানি বেশি ওলাব স্টার্ট আবার মিক্স করবি নিমখ খান তেল খান সয়া সস খান বারবার লাগিবলে কারণে you have to mix nicely हमने इनका जल्दी बनाई দিব কলে তো 6 দিন জালিবি কো নহয় এক সপ্তাহ জালিবি কো নহয় হলিবে অলপ দিন কাঁচা ফ্রিজতে রাখিব কলে তো ফ্রিজতে বি গ্রো করে তখন মানে জলদি ওলাই দিলে বলা আছে tada now our kongnamul is done hoy jashe de do it's ready to eat aro then you can follow my same recipe same style follow করবি same steps follow করবি aro try yourself at home it's very easy আপুনি গুটি বি চলাব পারে aro আলাদা আলাদা চলাব পারে but same process এ যাব একই process এ যাব আৰু নিয়া কোনে you can enjoy with your family So, this will be the end of the video. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.